Bukonja, voice to the voiceless. Bukonja, Bukonja Foundation. Bukonja, to our stockholders, the reason as to why we are here is now to synergize, coming together as a team, as government organizations, to see how we are going to help improve the livelihoods of the people in the fishing communities by providing to them the alternative sources of income generating activities. Amidst the interventions, dear partners, to reform the fisheries sector, the enforcement officers, the fisheries department, the police, the fisheries police, we said no. Chasing people out of the lake without an alternative may not be justifiable and sustainable. And we thought if we ganged up as developing partners and government, we can provide alternative income generation to the fishing communities. But first of all, concentrating on changing the mindset of our young people and the old people on the islands and the landing sites, to see that they can believe that apart from fishing, we can also engage in other economic activities. Dear partners, arresting, beating Chiboko, and so many enforcement methods is not sustainable. We had started with FBU to look at alternative sources, because these alternative sources will still support the fisheries sector in its development. Thank you so much. I remain Nanchi Lubeti, the Deputy Chief Administrative Officer, and I also take the opportunity to welcome the RDC to talk to us. Nefenga government tulowooza ki? Tulina okulowooza ku bantu nga tulina bye tusinziirako. Kati wano mu Buganda mwe mukimanyi bulungi nti waabeerangawo emirimu egikolebwa economic activities egyakolebwanga mu Buganda ng'obuvubi, okuyigga, okubumba, okubajja, okukomaga. Abantu abamu ekyo tekinabavaamu, even when tuba sensitizing about mindset change. Naye mulimu ekibali muli ng'oli yagamba nti nze jjajjange yali avuba, ne kojjanga avuba, ne taata naani nange nina okuba omuki omuvubi. Omuntu oyo tulina mukola tutya fenga gavumenti. Nze nsuubira ekyo kye tulina ennyo okutunuulira. Voice to the voiceless. Bukonja Foundation. Muvubi otunuulira obulungi wano n'engangaali n'oluvale si lwakuba nti bantemera mu maka ga musajja gaali magye bangobera waggulu eyo bayitayo zingoola, twali tuvuba netugwa mu mazzi okudduka okutaasa obulamu nenkuba omutwe ejjinja ne ligutema ne lusokota munda nemala ebbanga omutweka gonna ogatta abantu 5 nofuna omutwe gwange gumu olw'embeera y'obulumi gye twayitamu. Twali tulowooza tusobola okuwangula amagye gatuwangula. Ku balakisi mukaazi bubwa litaaki ya balakisi gyeri n'ova bano nkutwala negikulaga. Era ku balakisi ebubwa ninako amaato gange 4 agakola ebikomera bya balakisi ey'ekukaazi bubwa. Kitegeeza banja bya Buganda nga sina kyakola ki kyakola. Nene nebuuza tugenda kubeerawo tutyanga abavubi kuba tetwasoma. Tuli bavubi tetwasoma, nyanja gye twakula tulaba. Ennyanja tekula, ekifo tekikula, abantu tweyongera tetuzaala kuba ndi muzadde. Mukama yeebazibwe. Naye eyo munange mu kaseekati k'okuba nga tuvuddeyo eyo twajja ne tulaba tutaba tuyinza nate okusenvula okuva ku bulamu obusooka okutuuka ku bulamu obwokubiri nga tuwulira tulemereddwa. Layisensi y'eryato fiiti 28 nga sobola kujjako ebyonetega kugifuna, sosobola kufuna yingiri,
sobola kufuna ekimukaaga ya butimba tewesobola kufuna yinyini nga tusobola okubawo bwe tutyo obubbi ku mazzi ne bweyongera nebaza Katonda abakulu bano batukola bubi bamukulu mazira naye ate mu kibi ne muvaamu ekirungi nti ate tulinako okutusenvuddeko newankubadde basooka ne batwabya ago ge mazima kubanga twatwala netuteekanya tukoze tutyanze ndi muloozi wa njuki era gurupu yange masala mweyimukeko muyimireko abaloozi ba gurupu banaffe yes abo banagurupu banaffe ababiva muntu oyo tunona enjuki mu bukubi obw'ekitalo eri abakyala bakola ebintu by'emikono madamu jamu ebintu ebyo ebiri mu kakutiya ebyo olaga abantu bano tuli bavubi state house ministers we mutuyamba ne mutuwanirira tusobola okudda mu mazzi nga tuvuba bulungi n'ebyetaagisa ebirungi ne ku ttale nga tukyasobola okubeererayo ddala nga tetukubiddwa kuba abaana bali mu makomera naye lwaki tetulina buyambi busobola kweteerawo kintu kyakubiri ng'olesa okuvuba ago ge mazima kyenasooka okukola kwe kulaba nga ngezaako okulwanyisa okusibwa kw'abaana ku nyanja nakola ki nagenda nampika mu kiiko obwalondebwa mu LC obwa yulu kuba nakizuula nga abavubuka bakyasinza okusibibwa ne mbagamba kisoboka bwe twegattira awamu ne tusobola okuteekawo purojekiti ez'enjawulo ne tusobola okuba nga tukulambulana nga tuyise mu kuvuba obukiiko bwe nasinkana nali mbuteekamu endowooza ey'okulima obutunda ku lw'ensonga tusobola okulima obutunda kuba tosobola kuteekamu sente nyingi ekizibu kuba nattaka era mu biseera ebyo natambula nga ngaba endokwa nazitandika mu bakadde nenzikiriza abavubuka ne batandika okujja ne tuba nga tukwatira wamu tusobole okuba nga tuva mu mbeera ey'okunyigirizibwa ku nyanja tudde mu mbeera abantu gye basobola okutulabiramu nga tetuli baziba misango. Nze Mulangira Wasajja ndi wa Bukonja Foundation nkola nga Pyalambo ate ndi wa Federation of Fisheries Association omukago ogutaba ebibiina by'abavubi byonna mu ggwanga. Nze Vice Chairman layini eyo etutwala butereevu mu GIZ mbadde neetoloola okugwamu fanda waffe waali tuli ba stakeholders b'amayif tuli ba stakeholders ba government tuli ba stakeholders ba fish protection unit so tuli basajjabo n'ekisembayo tuli baweereza bannammwe bwe ba disitulikiti y'e Buikwe era tuweereza mu disitulikiti y'e Buvuma tugenda e Kayunga ate tusemberedde n'okuyingira ebizinga by'e Kalangala mukono mwetuli that is the Bukonja Foundation. So tukuwaabira nti ekiwandiiko kye wawandiikira president ku nsonga y'okutaasa ennyanja era n'abavubi ffenna ebibiina ebiri mu 100 ne tukusemba president atuwa amagye gatukwasizeeko. These people, they have done something towards the rescue of the lake as a government resource. Balina kye bataasizza mukirabirawa bano abayivu bakirabira mu statistics bano ze banaatuwa fisheries munamuna okimanyi nti buli bwe tuba twali tuyingiza emitwalo 10 mu ggwanika ly'eggwanga mu byennyanja kati tuyingiza emitwalo 3 tudabulize tayimuze 3 okuva bwe bajja ne bwekyali before okuva lwe wandikira president factories ebyennyanja twalina factory 7 nga ku zo factory 2 zezikola naye kati tuli more than 10 bongeddeko n'endala 3 zaali 24 naye nga zisigadde 7 ate amanga ne 7 nga kuliko 2 ezikola ki ezoperatinga because of these people naffe okukolera wamu nabo eggwanga likoze eki lyongeddeko kyenva mukuwaabira nti bw'oba oyogera naye mugambe nti at least they have done something. Bakadde bange RDC ayogedde awo ebigambo
naye njagala tubitwale. Ffe abali wano mulimu abakulembeze, mulimu naffe abantu ba stakeholder abatonotono, naye abavubi gye bali eyo bayitirivu. Bwensabira nti nga tetunatwala ffe bye twogeddeko wano abatonotono, tukkeko wansi tusinkane abavubi abo tubanyonyole puroguramu eno nabo batubuulire. Either tusobola okukyusa mindset change yaabwe tugikyusa, oba tusobola okutambula bonga gye bali abatugambye nti bwe tugenda wa microfinance waali awo bwe tufuna obuyambi obutuweebwa mu mulimu guno, tusobola okukola amaato ageetaagisa era tusobola okufuna obutimba obwetaagisa abo bennyini be bajja okuloopa bannaabwe abavuba obubi, kubanga omulangira akyogedde nti abo be bateekawo obuvuba obubi. Naye bwe tunaaba tubawadde sapooti eyo osanga banagamba nti katusigale mu mulimu guno naye nga tugukola bulungi olwokuba tulina bwe tujja obuyambi. Njagala tusooke twongere okutunuulira ennyanja, era nga tetwerabidde nti ennyanja eyo Katonda yagitonda nga ennyanja yaffe, ennyanja yabannabuikwe. N'olwekyo waliwo ebintu emu ebisoomooza nze byendaba. Ekisooka bwe butimba obukozesebwa. Nze n'abantu bange tuli mu kwebuuza ebbanga lyonna, obwo obutimba obutali bulungi, obutimba obwonoona era ne tuvuba envuba embi buvaawa. Obutimba obwo lwaki gavumenti ya Uganda teteekawo amateeka ag'amaanyi okulaba nga obutimba obwo tebuyingira mu Uganda? Ekyo kibe nga kimalyawo ddala butereevu envuba embi. Osanga ennyanja yaffe yandibadde etambula bulungi, naye ffe ffennyini abali wano ne bannaffe abasigaddeyo n'abo abasindikibwa ku nnyanja, nga tutandikira n'abo abakola eddala mu byobuvubi ne minisitule ye bali mu kuttattana ennyanja. Kubanga bwe baffeeyo ne bajja, kawabe muganda wange oli akulira abajaasi abali ku nnyanja, omulamu ogubaleese bwe batuuka ku mazzi baguvaako ne banoonya byabo, ennyanja nesigala nga eyongera kufa. N'olwekyo ebyo nsaba tubitunuulire nga tetunaba kulowooza nnyo kampeeni eno eya alternative sources z'obuyinka. Population eri ku mazzi nene, amaato oba ng'otunula emabegera ebyennyanja ebyavugwanga tebikyasobola kuweerera abantu abangi. Naye waliwo obulabe wano mu Buikwe, naddala ewaffe gyenva essenyigu mwalo n'ebitundu ebiriraanyeewo. Otunuulira nga abantu bwe bandiddukidde nawo waliwo ekizibu. Nga gavumenti yandibadde esala amagezi nti abavubi bano basobola okukola kye bayita agroforest farming nga aquaculture n'ebirala. Naye ekitwenyamiza ebibira supiri gye biddukirako, ng'omusajja ajja ne layisinsi n'akugamba nti ze bampadde ekibira, so nga teteeka ligamba we basaanyizaawo, naye yajja n'asula ekibira ekiyimiridde ku ttaka, so nga ate abantu bali bandivudde mu mazzi ne bajja nga waliwo okulungamizibwa kwa gavumenti n'abakozi ba gavumenti ba technical persons tubalina. Abantu abo ne baba nga basobola okukolera mu kibira, naye ate ebibira biddukira ku supiidi eyayiri. First of all, I'm here standing in the shoes of Commander FPU, Afande Kanokaija. But again, I've been a sector commander in charge Buikwe for the last last 3 months back. I was here. I'm aware of all what the fishermen have narrated. To begin with, when I try to give an overview alongside the borders, specifically Congo, we are battling a lot of
militias. And their militias, their main activities is fishing. That's where they are getting their money to facilitate their illegal acts. Another issue is about illegal foreigners in our waters. We have many foreigners who are here who are dealing within the fishery work, and they try to deprive our resources because in their countries some of them have not yet started enforcing the way we enforce it here in Uganda. When you go to that side of Masaka, there is a place called Kasensero. There are many Tanzanians who actually have gained more powers, because when they come here, first of all, they are able to pay licenses for these vessels. For example, a vessel, any foreigner to own a vessel here, you may find he's supposed to pay 2.5 one boat as a license. For them, they come with intentions because they are aware when they go to the lake, of course they will get what they want. As here Ugandans, we are taking the resource as a minor issue. That's why lamentations will come and they will not end until our people come to the right channel. As FPU strategy for 2023-2024, through our boss and the ministry, we are saying, let us continue sensitizing the fishermen. At the same time, if you have gaps always, to help them with the stakeholders in whichever area that we are enforcing, we can help these people. But if we sit in the meetings, we take our tea, we eat lunch, we go back without solutions, fishermen will continue lamenting. I'm a soldier, I may say, I get salary. But the salary of a fisherman is in the lake. So let us find the grounds to make sure these fishermen sustain life within his boundaries. Therefore, I'm giving an applause to both. This thing is not easy, and I know they have taken a lot of time to organize this. As for in terms of mandate, we also have a mandate, and specifically in the me who is in the fisheries and aquaculture, we are trying to look at how do we have a sustainable fisheries sector, sustainable utilization of fisheries resources. And one funny thing is when you talk of alternative livelihoods, we went to the field and then we started asking fishing community. You will come up with a very long list. Some people will say, I want to keep cows, others I want to keep goats. But I'm telling you, if you give them the cow today, tomorrow still it will be a leg. So we need to find a way which will not make us scatter our resources all over, but make sure whatever they will be implementing a project, they can still get life, better life outside, and it will be the one pulling them out of the lake. After this meeting, we continue the discussions. Secondly, I heard the challenges that the communities here raised, and this is why GIZ is actually in Uganda. We provide advisory services, we provide capacity development,
We even embed technical people within different structures. It could be a ministry, it could be a department or agency, it could be in a private company to help build capacity. And we also support networks and partnerships, as my good friend Bruno here has said. So, what I'm saying is that the issues that you raised here are also raised by our Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, which is our funder. In short, we call it the BMZ. And they have a strategy called the BMZ Strategy 2030 with different pillars. But one pillar talks about life without hunger, transformation of agri-food systems. Here we talk about sustainable use of natural resources. It could be in the lakes, it could be on the land, but using resources sustainably for the betterment of the next generation. Naye nze ngenda kubanyonyera ku bintu bisatu byenfunye mu meeting eno, ate byendowooza tugenda kutuyamba okuvunuka ebizibu bye tulina kati. Ekisookera ddala nti tulina we tuli, we have got a foundation, tulina starting point. Ate starting point gyenfunye nti omukulu ava mu faawo atuwulidde nti research bamaze okugikola. We have knowledge products, we are not short of knowledge. So amagezi from the support agencies n'amagezi mumwe already tugalina. We have a starting point. Ekyokubiri nti already groups z'abavubi weziri. Can we do business beyond fishing? Tusobola okukola business endala ngati tetugenze ku nyanja? Ansa yange kisoboka kubanga tusomesa business, twakasomesa bantu business, ziriyo zitambula zokola. Kati ekituleese wano, we have already heard. Tuwulidde bye mutugambye. One, waliwo ekizibu for fishermen abali ku myalo. There are people who are willing to move out of the lake. When he was summarizing for us, he used two words. He said, life after the lake. How are we able to contribute or to support life after the lake? And what are those terms and conditions that are in place for people to move off the lake but still live a comfortable life? As NADS, we are here to contribute to that life after the lake. And that is our mandate that we are given in the struggle to improve livelihoods. So, you will realize that fisheries, which is mainly capture fisheries, is going down. Why? There's a legal fishing going on, and then there is the population growing that demands, which is putting demand on fish. Therefore, you cannot produce enough to sustain the population that is there now. Currently, our estimates are about 550,000 metric tons of fish produced annually. Of that, 120,000 is estimated from aquaculture. That means leaving the fish produced from the lake at around 430,000 metric tons. And it is going down, it is not increasing. It's not increasing. Many of you fishermen will bear with me. You used to go to that corner and then the following day you come with 100 kilos of fish. Today you go to the same place, same time, you'll come back with 20 kilograms. The unfortunate thing with the fish is you can't see them. While you see the coffee out there, you count the cows there, you can't know whether the fish are there or not. People believe the water is there, the fish is there, but the fish is not there. So these kind of statistics provide for us that. In our ministry, we have what we call a viral chain
is a triangle which have been given by the political leadership by Honorable Frank. Number one, enterprise election. Muno kulonda uchichibia mwalachi okora. Bomazo chikole chitu etu. Chino kubera extension services. Chino kubera technology transfer. Chino kubera okuyingiriza okusukuza mzee abagabo. Chino kubera ekibalo. Nowekola kino jafuna kyotatu mukana wa microfinance akwase nikola kulemera kola ki okusasula. Ate nga bulimono okulaba nti we can sustain the production and productivity. Production and what? Productivity. Because they do have to do. Then, the two men are processing. When you do and you have put it primary processing, then secondary processing. And finally, we also have we have a market. Domestic market, regional market, international market. Akanale kaloketa agachi omutindo. Tele kila apart from what? Omutindo. But a change enforcement is good at understand. Twagala enforcement amaje gagana kusudala kuchi kunyanja. This is the general trend globally. Doctor, I had a chance to be on the Yellow Sea in South Korea. The wars between China, South Korea, North Korea, and Japan. These turmoil waters, but they have helicopter, they have gunships, they have fast boats. It's highly militarized over the yellow tuna fish. Go and go. Hello. Go and go. Abalone fishing in South Africa. The fishing called abalone. Because abalone, a kilo goes for about $700. But about some ganga tolling license, a vuba, a chain and abalone should kill. That's it. Should kill. Voan Ogende also made about enforcement in Indian Ocean states. Mauritius, Indian Ocean states. Mauritius, Seychelles, Reunion, Casala Colonial, France, but Reunion. The level of enforcement enyonyi wakulu amato gatambula abantu balimutalize over the yellow tuna fish. Fabalina nayo patch nga yokayoka yeri mu Lake Victoria. We must guard it jealously for the present generation and the future generation for God and mankind. Twategeka nitugamba tuyite abakulembeze okuva ku district etuka wansi paka ku LC3 sawa LC3 agenesa ba sub-county chiefs oba sub-county chief ne councillor bagambye bamuduza bebali akamega bano bakulembeze twalowooza bebava wano bagenda kuzaayo ki amawulire naye tulina enteekateeka ey'okugenda mu buli sub-county ekyo kyekigenda okuddamu.